Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. I hope my voice is audible. Right. So yes, we'll see what are the important articles. సో ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగింది కదండి, రీసెంట్గా మనం చూసాము ఇది. సో ఏమైంది ఇది, ఇన్ ద స్టేషన్ కాల్డ్ నియర్ కంటకపల్లి స్టేషన్ ఇన్ విజయనగరం ఈ పర్టికులర్ రెండు ట్రైన్స్ అనేది కొలైడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో రైట్ నౌ ది విక్టిమ్స్ హ్యావ్ బీన్ డెత్ కేసెస్ అనేది 14 అండ్ ఇంజర్డ్ టోటల్ ఇంజర్డ్ 38 అనమాట. సో దీనికి ఎక్స్గ్రేషియా అమౌంట్ మన స్టేట్ అనౌన్స్ చేసింది వచ్చి 10 lakhs అమౌంట్ ఫర్ ది పర్సన్ వాజ్ డెడ్, వాళ్ళ కిన్కి ఇస్తారు. నెక్స్ట్ 2 lakhs ఫర్ దోస్ హు ఆర్ సివియర్లీ ఇంజర్డ్. ఓకే, ఈ యొక్క ఆర్టికల్ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ చూద్దాం ఫస్ట్. So, did signal overshoot cause train accident? A signal is said to have overshot, which is technically known as signal passing a danger or SPAD. Okay, terminology adi. When the loco pilot ignores the red signal to stop the train, and another angle suspected by officials is that signaling equipment might have been faulty. So two reasons another expect chestunaru, yet the committee has not been formed and their report is yet to be given. సో దానికి ముందు వీళ్ళకి కొన్ని అంచనాలు ఉంటాయి కదా దేని వల్ల జరుగుండొచ్చు అని. సో ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ అంటే, ది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ద లోకో పైలట్ మైట్ హ్యావ్ మిస్డ్ దిస్ పర్టికులర్ సిగ్నల్. సో ఎవరైతే ట్రైన్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ లోకో పైలట్ సిగ్నల్స్ చూస్తూ ఉండాలి. ఈ యొక్క ఎస్పిఏడి సిగ్నల్ పాసింగ్ అట్ డేంజర్ ఇవి ఏంటి అంటే, the loco pilot might have ignored. So it is being given here that the loco pilot ignores the red signal to stop the train. So basically, each signal is an indicator to the next signal and the situation of the railway station ahead. In the railway signal system, the current signal is red. Then the next signal may not be amber or green like normal traffic signals on the roads. There could be a double red signal which indicates danger ahead and the driver should stop. In case of red signal, the driver should slow down and may be cautious. So there may be cases where the red signal might appear even after amber or green signal. It is the duty of the loco pilot to observe the signals and carefully then move ahead. So సేమ్ టైం 2 సార్లు రెడ్ సిగ్నల్ పడచ్చు, లేదు గ్రీన్ సిగ్నల్ పడి మళ్ళీ రెడ్ సిగ్నల్ పడచ్చు, కొన్ని రెడ్ సిగ్నల్ పడి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రెడ్ సిగ్నల్ పడచ్చు, లేదా గ్రీన్ సిగ్నల్ పడచ్చు, ఆంబర్ సిగ్నల్ పడచ్చు. అలాంటప్పుడు లోకో పైలట్ నీడ్స్ టు బి అవేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ రెడ్ సిగ్నల్ ఆర్ ద ఫస్ట్ రెడ్ సిగ్నల్. If it is a first red signal, then he had to slow down, or the loco pilot have to slow down the train, and if it is 2 red signals, then they have to stop immediately, suspecting the danger ahead. ఇది జరగకపోవచ్చు, అందుకే ఈ ఇష్యూ జరిగింది, ఈ యొక్క ట్రైన్ కొలిజన్ అనేది జరిగింది అనేది పాయింట్. రెండో థింగ్ ఏంటి అంటే, ఈ సిగ్నలింగ్ సిస్టమే ఫాల్టీ అయి ఉండొచ్చు, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ నాట్ వర్క్ వెల్ అన్నది సస్పెక్ట్. సో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు. వన్స్ ద కమిటీ హాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ అండ్ they identify what are the issues, then that would be clear. So recentగా ఈ collisions అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఫైన్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So investment proposals worth 19,037 crore in state cleared. So almost 70,000 jobs ఈ యొక్క ప్రపోజల్స్ ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇవ్వబడడం జరుగుతుంది. సో పెప్పర్ మోషన్స్ ఎలక్ట్రిక్ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అట్ పుంగనూరు అండ్ గ్రీన్ అమ్మోనియా యూనిట్ అట్ కృష్ణపట్నం ఆర్ అమాంగ్ ద ప్రపోజల్స్ okayed. సో మేజర్ ప్రపోజల్స్ ఎలక్ట్రికల్ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పుంగనూరులో జరగబోతుంది, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో, అండ్ గ్రీన్ అమ్మోనియా అట్ కృష్ణపట్నం. ఓకే, సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్కి మన స్టేట్ ప్రియారిటీ ఇస్తుందని తెలుసుకోండి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డ్ ఇన్ ఏ మీటింగ్ chaired by Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy on October 30 approved investment proposals of 19,037 crore with an employment potential of nearly 70,000. So as per the proposals, Pepper Motion would set up a manufacturing unit of electrical buses with an investment of 4,640 crore at Punganur in Chittoor district. The project would create employments of 8,080 people. సో దాదాపు 8,000 పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫెసిలిటీ అనేది ఈ ఒక్క పర్టికులర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇవ్వగలదన్నమాట. నెక్స్ట్, JSW would set up an industrial park at Escota in Vijayanagaram district with an investment of 531 crore, creating direct and indirect employment for 35,750 and 9,375 people ఓవరాల్. సో ఓవరాల్గా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఇంతమంది క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట, ఇంతమందికి
with that project. There are again certain other projects where the investments have been okayed by the government, which is not much required. But understand that manufacturing unit hub ga tayarautundi Andhra anad. Okay, how we are moving ahead is something which is important. We'll go with the next article. I think we haven't skipped anything, right? Indefinite suspension from the house, a matter of concern, says CJI. So house లో నుంచి indefinite suspension అంటే ఏంటి, టైం లైన్ చెప్పకుండా ఒక ఇండెఫినెట్ టైం స్పాన్ వరకు సస్పెన్షన్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఫర్ ద హౌస్ అన్నది సిజేఐ పాయింట్ అనమాట, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా పాయింట్. రీసెంట్గా ఏమైందంటే రాఘవ్ చెడ్డా రాజ్యసభ మెంబర్, so that particular person has been given with this particular indefinite suspension. Okay, so Chief Justice GY Chandrachud on Monday commented on the death of sense of humor in public life while questioning the indefinite suspension slapped on Raghav Chadda, Rajya Sabha member from AAP, for his quip to the media. సో ఏమవుతుందంటే ఇలా ఒక ఇండెఫినెట్ సస్పెన్షన్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద వాయిస్ ఆఫ్ అపోజిషన్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నెసెసిటీ ఆర్ నెససరీ ఫర్ the integrity and efficient functioning of the house. So it may be Rajya Sabha, it may be Lok Sabha. Efficient functioning should be ensured or will be ensured when there is freedom of speech. So indefinite suspension అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వాయిసెస్ని అన్హర్డ్ చేస్తుంది. Opposition voices which has to be heard will be unheard. So exclusion of members of the opposition from the house is a very serious matter. He is a representative of a viewpoint which may not be consistent with the views of the government. Care must be taken not to exclude such voices. Another Chief Justice point, Parliament must have voices from across the spectrum. That is why this indefinite suspension is a matter of concern. So the government of National Capital Territory of ఇండియా ఢిల్లీ, ఐ మీన్ ఇది ఏంటి అంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే he was suspended for the breach of privilege for his remark that he has sent birthday invitation cards to other members to join a selective committee of GNCTD. ఈ GNCTD అమెండ్మెంట్ బిల్, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ బిల్, ఈ బిల్లుకి మేము బర్త్డే ఇన్విటేషన్స్ పంపించాం అని సర్కాజంగా మాట్లాడినప్పుడు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చనిపోయిందా, సో ఈజ్ ద డెత్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అని చెప్పి సిజే క్వశ్చన్ చేశారన్నమాట. సో దానికోసమే అది ప్రివిలేజ్ని బ్రీచ్ చేసినట్లు ఇలా చేస్తే అపోజిషన్ వాయిసెస్ విల్ బి అన్హర్డ్ అండ్ దిస్ ఇండెఫినెట్ సస్పెన్షన్ విల్ బి అ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఫర్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హౌస్ అన్నది పాయింట్ అనమాట. రైట్, విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So yes, government promises all efforts to get Navy veterans released from Qatar prison. Families meet Jaishankar, Navy chief in Delhi. Government awaits detailed Qatari judgment that sentenced on death on espionage charge. Indian embassy on Doha coordinating logistics for the families, including access to accused men. సో బేసిక్గా ఏంటి, ఇది కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ అనమాట. నావీ చీఫ్స్, ఎక్స్ నావీ చీఫ్స్ వాళ్ళకి డెత్ సెంటెన్స్ అనౌన్స్ చేసింది అనమాట ఖతార్ ప్రిజన్. వాళ్ళు ఒక సీక్రెట్ జడ్జిమెంట్ పెట్టుకొని సీక్రెట్ ట్రయల్ ప్రాసెస్ పెట్టి ఏం చేశారు, ఎక్స్ నావీ చీఫ్ వాళ్ళు అక్కడ సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్ చేశారు అని ఆమోదించి వాళ్ళకి డెత్ సెంటెన్స్ అన్నది అనౌన్స్ చేసింది అనమాట. దీని మీద ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో జయశంకర్ వాళ్ళు మన కంట్రీ నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్గా రియాక్ట్ అయ్యారు. దే మెన్షన్డ్ దట్ వి విల్ డూ వాట్ ఆర్ necessary. So we'll do necessary actions that are required to make these people saved from this particular death punishment అనమాట. సో వాళ్ళ ఒక ఎక్స్ నావీ పీపుల్, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జయశంకర్ని కలవడం జరిగింది అండ్ నావీ చీఫ్ని కూడా కలవడం జరిగింది. దే ఆర్ స్టిల్ అవైటింగ్ ద డీటెయిల్డ్ జడ్జిమెంట్. సో ఏంటి ఆ జడ్జిమెంట్, వాళ్ళ మీద అక్యూజిషన్ ఏంటి, వాళ్ళని ఎలా అక్కడ నుంచి రక్షించవచ్చు, సో డీటెయిల్డ్ జడ్జిమెంట్ మనకు కావాలి కదా మనం మన సైడ్ నుంచి డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి. సో వీఆర్ స్టిల్ అవైటింగ్, లెట్ us see for more time, let us get this particular detailed judgment and then act accordingly అని చెప్పుకొచ్చారు. సో నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో విల్ సీ విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో సెంటర్ సైలెంట్ ఆన్ డేటా లీక్ ఫర్ ఐసీఎంఆర్ పోర్టల్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండి. సో రీసెంట్గా యూఎస్, so union government is yet to respond on the reports by
about an alert by US Cyber Security and Intelligence Agency Security on alleged data leak of about 81 crore Indian Aadhaar and passport information with ICMR, which is Indian Council of Medical Research. So Indian Council of Medical Research లో డేటా లీక్ జరిగింది అని చెప్పి యుఎస్ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చెప్పారంటే 81 crore పీపుల్ యొక్క ఆధార్ కార్డు పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఇండియన్స్ వాళ్ళది లీక్ అయింది అని చెప్పి. దీని మీద మన గవర్నమెంట్ ఇంకా స్పందించలేదు. సో there will be continuation. Either they should be acknowledging it or they should be defending it. How far this is happening? However, this is important. Cyber security, manaki science and tech important, at the same time, internal security kuda chala important topic, right? The ICMR has faced multiple cyber attacks since February, and the latest alleged breach also involves a threat actor with a handle of X advertising the database for sale on the dark web. ఓకే, సో డార్క్ వెబ్ అనేది ఏంటి అంటే మనం యూజ్ చేసే వెబ్ కన్నా ఇంకొకటి ఉంటుంది అనమాట, వేర్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఎక్సెసివ్లీ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బ్యాండ్ విచ్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్, బట్ ఆ ఒక డార్క్ వెబ్లో అవైలబిలిటీకి వచ్చేసింది అన్నది అలిగేషన్. బట్ ఇండియా హ్యాస్ yet to be giving its response on this. Okay, fine. We'll go with the next article. COVID-19 vaccines did not increase the risk of sudden death among youth. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. బేసిక్గా అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. COVID-19 వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్న దానివల్ల పీపుల్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్, ఎస్పెషల్లీ యూత్ యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ చాలా దెబ్బతిందని, అండ్ రిజల్ట్ ఏముంది అంటే చాలా వరకు హార్ట్ స్ట్రోక్స్తో చనిపోతున్నారు అండ్ యూత్ సడన్ డెత్స్కి గురవుతున్నారు అన్నది అలిగేషన్ అనమాట COVID-19 వ్యాక్సిన్ మీద. దీని మీద ఒక స్టడీ జరిగింది అండ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద COVID-19 వ్యాక్సిన్స్, ఇట్స్ అబౌట్ దే డైటరీ ప్యాటర్న్స్ కావచ్చు లేదా అదర్ హెల్త్ ఎయిల్మెంట్స్ కావచ్చు అని సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చింది. We will see this article. COVID-19 vaccination did not increase the risk of sudden death among young adults, but health issues and lifestyle factors appear to play a major or a more prominent role in these events, according to the study conducted by who? Again, ICMR, which is Indian Council for Medical Research. So this has been revealed in a pre-review summary of a study titled Factors Associated with the Sudden Deaths Among the Adults aged between 18 to 45. Youth stage, below 45 age ఉన్న గ్రూప్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ సడన్ డెత్స్ వస్తున్నాయి. వాళ్ళు ఒక ఈవెంట్లో ఉంటారు, ఫెస్టివల్ ఈవెంట్లో ఉంటారు, మ్యారేజ్ ఈవెంట్లో ఉంటారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సడన్గా కుప్పకొలిపోతున్నారు. సో దీనివల్ల ఇది COVID-19 రీజన్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు. సో హై రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ కావచ్చు ఆర్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ కావచ్చు. ఇది యాక్చువల్లీ జరుగుతుంది అనమాట. దీన్ని అందరు అసోసియేషన్ దేనికి చేశారు? COVID-19 వ్యాక్సిన్స్ ఇవి కరెక్ట్గా టెస్ట్ చేయకుండా పీపుల్కి ఇచ్చేయడం వలన దానివల్ల జరిగింది అని అలిగేషన్స్ వచ్చాయి. సో ICMR మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే దర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్స్, అంటే COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ వలన ఇది జరిగింది అన్నదానికి రుజువు లేదు. దర్ ఇస్ నో సచ్ ఎవిడెన్స్, బట్ దేర్ మైట్ బి సీరియస్ రిలేషన్స్ విత్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ అండ్ దేర్ డైటరీ ప్యాటర్న్స్ అన్నది చెప్పుకోవచ్చు, హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు అని. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో ఇజ్రాయెల్ హమాస్ ఇష్యూ జరుగుతూనే ఉంది కదా గాజా సిటీలో. సో ఇజ్రాయెల్ ఫోర్సెస్ ఎక్స్పాండ్ గ్రౌండ్ అసాల్ట్ క్లోజ్ ఇన్ ఆన్ గాజా సిటీ. సో ఏంటి అంటే ఇజ్రాయలీ ఫోర్సెస్ ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళ యొక్క పీపుల్ని, వాళ్ళ యొక్క మిలిటరీని ప్లస్ వాళ్ళ యొక్క ఆయుధాన్ని, వెపనరీస్ని కూడా గాజా సిటీలో ప్రయోగిస్తూనే ఉన్నారు. So what UN warned is that don't do it near the crowded hospitals. So already అక్కడ విక్టిమ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆల్సో సివిలియన్స్ ఉన్నారు. అలాంటి ప్లేసెస్లో మీరు ఈ యొక్క వార్ అన్నది చేయకండి. డోంట్ డిప్లాయ్ యువర్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్. సో ఎయిర్ ద్వారా స్ట్రైక్స్ అన్నది మీరు చేయకండి అని చెప్పుకొచ్చింది. బట్ వాట్ ఇజ్రాయలీ పీపుల్ టోల్డ్ ఇస్ దట్ రైట్ నౌ దర్ ఇస్ నో సీజ్ ఆఫ్ వార్, వీ కెన్ నాట్ డూ దట్ రైట్ నౌ. అది చేసినట్లయితే ఈ యొక్క గాజా సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది కంప్లీట్గా ఇస్లామిస్ట్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో హమాస్ చేతికి వెళ్ళిపోతుంది. సో వీ కెనాట్ అఫోర్డ్ ఇట్. బట్ ఏమవుతుంది, హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో పీపుల్ వేర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, ఎస్పెషలీ. So there is one particular issue which they have also mentioned here. So Israeli troops and tanks pushed deeper into Gaza on Monday, advancing the two sides of the territory main city, as the UN and medical staff warned that airstrikes have hit closer to hospitals with tens of thousands, until 10,000 count, more than that, people of Palestinians have sought shelter alongside the thousands of wounded. So ఎవరైతే అక్కడ బాధితులు ఉన్నారో, పీపుల్ హూ ఆర్ వూంటెడ్, వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళ పీపుల్ కూడా ఉంటారు కదా, ఫ్యామిలీస్.
సో అలా హాస్పిటల్స్ పక్కన ఉన్న ప్లేసెస్లో ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ అనేది జరపకండి, సివిలియన్స్ హర్ట్ అవుతారు అని చెప్పుకొచ్చింది. సో వీడియో సర్క్యులేటింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా షోడ్ Israeli tank and bulldozer in central Gaza blocking the territory. It's a main north-south highway, which the Israel military earlier told that the Palestinians to escape expanding ground offensive. Hundreds of thousands of Palestinians who remain in the north would no longer be able to escape. The road is blocked since it's ఓన్లీ యూజబుల్ రూట్స్ సౌత్. సో ఈ నార్త్ సౌత్ హైవే ఏదైతే ఉందో దీన్ని బ్లాక్ చేశారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, నార్త్లో ఉన్న పాలస్తీనియన్స్ ఎవరైతే ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, సివిలియన్స్ ఆ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎవరైతే మైగ్రేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేకుండా పోతుంది. దీనివల్ల హమాస్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతారో తెలియదు, కానీ లోకల్గా ఉన్న సిటిజన్స్ మాత్రం చాలా వర్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో దే మైట్ బి కిల్డ్. హై హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్. Next, Biden signs order to regulate AI in US days before Sunak's AI safety summit. సో సేఫ్టీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సమ్మిట్ సునక్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో యూకేస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆయన హోస్ట్ చేయబోతున్నారు అనమాట ఇన్ బ్లెచ్లీ పార్క్. సో కంట్రీస్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ ఆల్సో, సో డిఫరెంట్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్ కదా, యుఎస్ టాప్ మోస్ట్ కంట్రీస్, ఆల్సో ఇండియా ఆర్ ఎవాల్వింగ్. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో హ్యూజ్ ఎవాల్వ్మెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఆన్ మండే signed an executive order to enable wide range regulation on artificial intelligence. బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది టెక్నాలజికల్గా హ్యూజ్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఐఆర్లో. సో ఈ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్న ప్లేసెస్లో రెగ్యులేషన్ అన్నది చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెన్ బీ ఎ బూమ్, కెన్ బీ ఎ బెయిన్ టు. ఏ ఒక్క రెవల్యూషన్ వచ్చినా, ఏ ఒక్క టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ వచ్చినా యూ షుడ్ బి అండర్స్టాండింగ్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ అ కాయిన్. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద రెగ్యులేషన్కి బైడెన్ హూ ఇస్ ద యుఎస్ ప్రెసిడెంట్, he asked to regulate anamata right now. So European Union is among the first countries. So European Union is a group of countries and meeku telisindi kada. So one of the first organizations to regulate AI anamata. So in the same lines now US is working ahead. Also Sunak is going to establish this particular summit on AI safety. So companies to notify government of technologies that impact national security, economic security and public health in related to artificial intelligence. So right now companies like, so 7 AI companies, White House వచ్చి announcement చేసింది అనమాట, that 7 AI companies which are Amazon, Anthropic, Google, Inflection, then you have Meta, then Microsoft, OpenAI had agreed to voluntarily comply with the safety standards for AI. సో ఏవైతే మేజర్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ముందుకెళ్తున్నాయో ఆ ఒక కంపెనీ వాలంటరీగా యాక్సెప్ట్ చేసింది అనమాట, మేము స్టాండర్డ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతాం. బికాస్ డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి ఎథిక్స్ ఫాలోడ్, దేర్ షుడ్ బి సర్టెన్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి అబైటెడ్ బై దీస్ కంపెనీస్ బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ద ఫుల్ బూమ్ with artificial intelligence. So present ఏం చేశారు, Biden order invokes, so yes, it invokes the Defense Production Act, last used to give US federal government powers to direct production during the COVID-19 pandemic. Using this law, companies developing AI systems will be notified or will be required to notify US federal government to technologies that have been implications for US national security and national economic security or national public health, and share results of certain safety tests. So Monday, action establishes an AI safety body for orders the instituting of safety testing. బేసిక్గా ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఆ రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అన్నది మాడ్యూల్ ఇస్తారనమాట. ఆ టెస్ట్ చేసి రిజల్ట్స్ మాకు పంపించండి, ఎంతవరకు మీ యొక్క ఎక్విప్మెంట్, మీ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏవైతే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో, బాట్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఆ సేఫ్టీ ప్రికాషనరీ టెస్ట్ అన్నది అది ఎంతవరకు పాస్ అవ్వగలుగుతుంది, ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నది మాకు షేర్ చేయండి అని అడిగింది. ఇన్ దీస్ 7 companies voluntarily agreed to do that. So right, so Sunak vishయం వస్తే Mr. Sunak had to compare or should have to pare down his ambition for the UK to lead world on AI regulation, with other countries reacting tepidly to his plans of moving ahead with their own regulation. European Union has led the West in regulating AI, having passed the tough draft legislation earlier this year. Basically ఏంటి అంటే సునక్ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే వరల్డ్ మేము
చేస్తాము AI సేఫ్టీకి అని అనుకుంటున్నారు. బట్ వాట్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ డూయింగ్ బిఫోర్ హిమ్ లీడింగ్, అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ interested in regulating themselves with their own AI safety protocols. So వాళ్ళే AI safety protocols మీద ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ట్రై చేస్తున్నారు. One such country is USA and one such union is European Union, which European Union has ఆల్రెడీ దిస్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లోనే వాళ్ళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ గా రెగ్యులేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. డ్రాఫ్ట్ లెజిస్లేషన్ అనేది పాస్ చేశారు. ఓకే, రైట్. సో a fact sheet released by the White House said the Biden administration has widely consulted on an international framework and had engaged a number of countries including India, EU, UK, Japan, Australia, Germany, France, Italy, South Korea, Israel and Kenya. సో వాళ్ళు ఇంతమందిని కంప్రైజ్ చేసి కూడా సేఫ్టీ నార్మ్స్ అనేది మేము తీసుకొచ్చామని కూడా వాళ్ళు చెప్పారనమాట. సో నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సైబర్ సెక్యూరిటీ కింద ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవన్నీ, పైగా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అండ్ దే బెయిన్స్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ దాని గురించి. సో ఎస్, so it's just an update. Chinese vessel begins research off the coast of Sri Lanka amid India's concerns. ఇది మనం లాస్ట్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. షియాన్ 6 రీసెర్చ్ కింద చైనీస్ యొక్క రీసెర్చ్ వెజల్ శ్రీలంక ప్లేస్ లో డాక్యార్డ్ దగ్గరికి వస్తుంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాము. ఇండియా దీన్ని అపోజ్ చేసింది, యుఎస్ అపోజ్ చేసింది, బట్ శ్రీలంక హ్యాస్ గివెన్ నాట్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ చైనీస్ వెజల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ దేర్ కోస్ట్. ఓకే, బికాస్ దేర్ ఆల్సో బీన్ క్రెడిటర్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళ యొక్క రెసిషన్ నుంచి వాళ్ళు బయటకు పడడానికి శ్రీలంకకి చైనా హెల్ప్ చేసింది కాబట్టి దే హ్యాడ్ టు డూ దిస్. ఓకే, ఫైన్, విల్ గో ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇండియా ఒక అప్డేట్ కూడా చూద్దాం శ్రీలంకతో ఒక్కసారి, మైట్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, సో ఇన్ సెప్టెంబర్ దిస్ ఇయర్ ఏం చేసింది ఇండియా? ఐఎన్ఎస్ ఢిల్లీ, ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ బిల్ట్ డెస్ట్రాయర్. ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐఎన్ఎస్ ఢిల్లీ, India's first indigenous built destroyer, undertook a goodwill visit to Sri Lanka last week. ROKS Guanyeto, the great of the Korean Navy, and more recently Japan Maritime Self-Defense Force destroyer, arrived at the Trikomale harbor located at Sri Lanka's northeastern coast for an official visit. So friendly visit కావచ్చు, official visit కావచ్చు. ఇలా చూడండి, సౌత్ కొరియా విజిట్ చేసింది అనమాట. దెన్ జపాన్ విజిట్ చేసింది. సో ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ చైనా కూడా విజిట్ చేస్తుంది, బట్ ఇండియా అపోజ్డ్ ఇట్ బికాస్ దట్ కెన్ బి అ పాసిబుల్ సీరియస్ థ్రెట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో yes, that is about that article. Then I think we are left with one article. Yes, so expansion of settlements into flood prone areas. So disaster management koncham important and idi. What did the recent study led by the World Bank published in Nature say about flood risk in India? సో ఇండియాలో ఉన్న ఫ్లడ్ రిస్క్ గురించి ఏం చెప్పబోతుంది అన్నది పాయింట్ అనమాట. సో రీసెంట్గా ఏంటి, పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల కావచ్చు అండ్ అర్బన్ సెటిల్మెంట్స్ పెరగడం వల్ల కావచ్చు, ఆ అర్బన్ ప్లేసెస్లో ఫ్లడ్డింగ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రోన్ కంట్రీ ఫర్ దిస్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనేది చెప్పుకొచ్చింది. అర్బన్ ఏరియాస్లో ఫ్లడ్స్ గురించి విల్ సీ. సో ఇండియాస్ అర్బన్ ఏరియాస్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్లడింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫన్, destroying lives and livelihoods. Yet according to the study led by World Bank and published in Nature on October 4th, flood risk in many cities is risking because they're expanding into flood prone areas. So ఇది point to be noted. ఏమని ఈ రీసెర్చ్ చెప్తుంది అంటే, నేచర్ చేసిన రిపోర్ట్లో ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఈ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయో దానివల్ల ఫ్లడ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అ ప్లాన్డ్ సిటీ, ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్లో వీళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ రావడం వలన ఈ యొక్క అర్బన్ ప్లేసెస్ అనేది ఇట్ విల్ బి మోర్ వల్నరబుల్ టు ఫ్లడ్స్ అన్నది రిపోర్ట్ అనమాట. సో ద రిస్క్ ఆర్ డిస్ప్రపోర్షనేట్లీ హయ్యర్ ఫర్ దోస్ లివింగ్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ స్ట్రక్చర్స్. అఫ్ కోర్స్ if that is a planned city, if it is a formal place, then definitely that would be less vulnerable to this particular flood. Okay, but if it is informal structures, then the risk would be rapidly higher. Okay, proportionately higher అని చెప్తున్నారు, రైట్? లైక్ డిస్ప్రపోర్షనేట్లీ హయ్యర్ అంటే unimaginably higher అని అర్థం అనమాట. There has been a rise in ecotourism resorts on forest land and the construction of large structures
including government buildings and even religious structures on reverse floodplains. This is one of the major issues which India is facing right now. ఏంటి అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎకో టూరిజం రిసార్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నమాట ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లోను ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్లోను ఎక్కడైతే ఈ నీళ్ళ నిల్వ ఎక్కడైతే ఎక్కడ ఉంటుందో ఈ ప్లేసెస్లో ఎకో టూరిజం అని బిల్డ్ చేయడానికి టూరిజమ్స్ అక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ వైజ్ టూరిజం బిల్డ్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ఎక్కువ దోహదపడుతున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ ఉన్న ఫారెస్ట్ ఏరియాని డిఫారెస్ట్ చేస్తున్నారు, అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. అదొకటే కాదు, అదే ప్లేస్లో రిలీజియస్ టెంపుల్స్ కావచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్స్ కావచ్చు, ఆల్సో మైట్ బి సమ్ అదర్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్. ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎంక్రోచ్మెంట్సే కదా, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ జరగచ్చు. సో మన ఒక ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వలన ఫ్లడ్స్ అన్నది ఫ్లడ్ ప్రోన్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది, డిజాస్టర్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అని ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది అనమాట. సో విల్ సీ సమ్ నెంబర్స్ హియర్. Okay, India's urban areas have been flooding more and more often, destroying lives and livelihoods. Yet, according to a study led by the World Bank, published in Nature. So, every study chesindi World Bank, which has been published in Nature on October 4th, the flood risk in many countries is rising because they're expanding into the flood-prone areas. So, it is not only about the planning of the city, but also expansion in flood-prone areas. So, according to the paper, since 1985, human settlements in flood-prone areas have more than doubled. So 1985 నుంచి చూసుకుంటే in these decades it has been doubled flood-prone areas అన్నది, because obviously the population has also been rising, not only in the country but also all over the world. So experts say that the findings spotlight the risk of unsustainable urbanization in India. అదే ఇండియా కేసులో తీసుకున్నట్లయితే unsustainable urbanization, people started flooding into these urban areas and టూ టైర్ సిటీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అర్బనైజ్ అవుతూ ఉండడం వలన ఈ రిస్క్ ఆఫ్ అన్సస్టైనబుల్ అర్బనైజేషన్ వల్ల ఫ్లడ్ ప్రోన్ డిజాస్టర్స్ అన్నదానికి ఇండియా వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ vulnerable countries and చెప్పుకోవచ్చు. The study also found that the middle income countries like India have more urban settlements in flood prone zones than low and high income countries. Obviously, when India peninsular country, and also there are many places where rivers or the areas are prone to this floods anamata, and that too expansion of cities జరగడం వల్ల హ్యూజ్ అర్బనైజేషన్ ట్రెండ్ జరుగుతుండడం వలన ఈ యొక్క ఫ్లడ్ ప్రోన్ అనేది చాలా హ్యూజ్ గా జరుగుతుంది. ఇండియా ఇస్ అట్ హై రిస్క్ అని. సో ఇండియా isn't among the 20 countries whose is among just give me a moment. Yes, isn't among the 20 countries whose settlements are most exposed to flood hazards, but it was the third highest contributors to global settlements after China and US. Also the third after China and Vietnam among the countries with the new settlements expanding to flood prone areas. So ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓవరాల్ వరల్డ్ లో చూసుకుంటే టాప్ 20 కంట్రీస్ లో లేదు. ఏ విషయంలో? whose settlements are most exposed to flood hazards అనమాట. అంటే ఫ్లడ్ హజార్డ్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన కంట్రీస్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ కంట్రీస్ చూసుకుంటే టాప్ 20లో ఇండియా లేదు, కానీ టాప్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది. ఏ విషయంలో? మోస్ట్ ఎక్స్పాండింగ్ ప్లేసెస్ టు ఫ్లడ్ ఏరియాస్ ఏ కంట్రీలో ఉంది అంటే థర్డ్ ప్లేస్లో ఇండియా ఉంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు చైనా అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు వియట్నాం అనమాట. అదే ఇంకో దానిలో కూడా థర్డ్లో ఉంది. దేనిలో? గ్లోబల్ సెటిల్మెంట్స్ కాంట్రిబ్యూటర్లో కూడా థర్డ్ హైయెస్ట్లో ఉందన్నమాట. ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఇండియాలో రిస్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్లడ్ ప్రోన్ డిజాస్టర్స్ వలన అని చెప్తున్నారు. సో ఆల్ ఆఫ్ 1985 to 2015, Gautam Bana, researcher at Indian Institute of Human Settlements in Bengaluru, said that this means India is at the significant risk of flood-related problems and could worsen in the coming years if the country wasn't careful. So ఈ యొక్క విషయం మన కంట్రీ మైండ్లో పెట్టుకోకపోతే it would be very vulnerable for our country for this flood-prone disasters, which can be avoided the upcoming years. Okay, so yes, ఇంకా in numbers in కాస్ట్ వైజ్ అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. లైక్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే హీ హ్యాడ్ ఎస్టిమేటెడ్ ద బెంగళూరు ఫ్లడ్స్ దట్ ఇయర్, సో ఏ ఇయర్ కావచ్చు ఇది, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2022 ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సిటీ అలోన్ కాస్టెడ్ 225 crores. సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాస్ కావచ్చు అండ్ మేజర్లీ హ్యూమన్ లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా, మనం వీ కెనాట్ బి ఇగ్నోరింగ్ బోత్. సో ఇట్ కెన్ బి లైఫ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ప్రాపర్టీ. సో దట్ వుడ్ బి ద హ్యూజ్ స్టేక్ and huge risk because of flood prone disasters అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఇండియా need to take formal steps in avoiding this particular flood prone disasters. So yes, that is about this article, and I think that is the last article to be discussed for today.
So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.